Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'mal for the first day of every lunar month. 1. Recite the dua when the new crescent moon is sighted. The best is dua number 47 of Sahifa Sajjadiyya alayhi salam. 2. Recite Suratul Hamd 7 times. 3. Have some cheese, as it is reported that one who abides by this, it is hoped his hajat in that month will not be denied. 4. On the eve of the fast, offer a 2 rakat prayer. Niyyat will be qurbatan ilallah. In both the raka'at, recite Suratul An'am after Suratul Hamd, after which ask the Almighty Allah to protect from every misfortune, fright, danger and pain. 5. On the first of the month, offer a 2 rakat prayer. Niyyat qurbatan ilallah. Time after sunrise and before sunset. Recite Suratul Ikhlas 30 times after Suratul Hamd in the first rakat, and Suratul Qadr 30 times after Suratul Hamd in the second rakat. After the prayers, give some sadaqah. This will be a protection for the duration of the month. 6. Recite the following dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.